Good afternoon to one and all. Today we are discussing the block diagram is converted into signal flow graph and calculating the transfer function. So first find the transfer function of given system by converting into signal flow graph. So this is the block diagram. In this block diagram is converted into signal flow graph, and after that find the transfer function. So first you are mention the nodes. What is meant by node? Node means it's a signal. Node means it's representing the signal or variable. It's representing the signal or variable. So first R of S is node and the summation point is node and the branch point is node and again branch point. R of S is node. This is called summation point. This is called branch point. This is called branch point. This is summation point and this is output signal. Output. R of S is first node. Summation point is second node. Branch point or takeoff point is third node. Another takeoff point is fourth node. Summation point fifth node. Output signal is sixth node. This is the nodes representation. I repeat, R of S is node. Summation point is another node. Branch point or takeoff point is another node. Again, takeoff point or branch point. Summation point and the output signal. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, and the 6. These are the nodes and representing 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the nodes and the converting the block diagram first to no gain. So ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. First node to second node there is no gain, so you are take 1. Gain is 1. 1 to 2 forward direction and the gain is 1. And 2 to 3 also no gain. You are take forward direction, gain is 1. 3 to 4 gain is G1. In the plain block is G1 block. So 3 to 4 forward direction, gain is G1. And 4 to 5 gain is given G2. Gain is G2. So forward direction, gain is G2. 5 to 6 there is no gain is given, so your take gain is 1. All of you see 1 to 2 is forward direction, gain is 1. 2 to 3 also no gain, so 1. 3 to 4 G1. 4 to 5 G2. 5 to 6 1. This is the gain representation in this one. And 3 to 5 in the forward direction, gain is G3, so G3. And 2 to 4
H is connecting to negative signal. H is connecting to negative signal. So minus H is the gain. So I repeat, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. 1 to 2 is forward direction. Gain is not mentioned. So take 1. 2 to 3 also forward direction. Gain is not given. So take 1. 3 to 4. Gain is mentioned G1. So 3 to 4. Gain is G1. 4 to 5. Gain is not mentioned. Sorry, gain is G2. Take G2. And 5 to 6. Gain is not mentioned. So take 1. And 3 to 5. Gain is G3. So in the forward direction, so take G3. 3 to 4, sorry, 2 to 4 is reverse direction and the H is connecting to minus. So minus H. This is the gain calculation. So nodes పెట్టుకోవడం చెప్పాను కదమ్మా. R of S is first node. Summation point, takeoff point, takeoff point, summation point, and C of S. R of S is 1, summation point is 2, and the summation point is 2, branch point is 3, branch point is 4, summation point is 5, output is 6, and 1 to 2 not mention the gain, so 1, 2 to 3 not mention 1, 3 to 4 G1, 4 to 5 G2, 5 to 6 1. So this is the main circuit conversion. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడే మనం చేసాం. 1 to 2 gain 1, 2 to 3 1, 3 to 4 G1, 4 to 5 G2, 5 to 6 not mentioned, so 1. 3 to 4 G3, 3 to 4 minus G3, 2 to 4 minus H. So you are calculating the transfer function. So ఇంతవరకు ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ చూసాం. What is the formula of transfer functions? Majon's gain formula is 1 by delta P1 delta 1 plus P2 delta 2 plus and so on. So K means number of forward paths. So in the formula 1 by delta sigma K Pk delta K. K means number of forward paths. So any forward paths unnai ikkada 2 forward paths, sorry, 2 forward paths. So P1 delta 1 plus P2 delta 2. First you are calculating the forward path. What is the definition of forward path? Starts at input, ends at output, flows through only forward direction. So R of S దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, C of S దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. So starts at R of S, ends at C of S, flows through only forward direction. R of S is starting, C of S is ending, flows through only forward direction. So 1 to 2 is forward direction, 2 to 3 forward, 3 to 4 to 5 is forward, 5 to 6 also forward. 1 to 2 is gain 1, 2 to 3 gain 1, 3 to 4 G1, 4 to 5 G2, 5 to 6 1. The product of all the gains, so P1 is equal to G1 G2. P1 is G1 G2. The product of all the gains in first forward path. And the second forward path you are observing, 1 to 2 is forward direction, 2 to 4 is reverse direction. 2 to 4
you are observing its reverse direction. So it's reverse direction, so it is not forward path. Next, observing 1 to 2 forward, 2 to 3 forward, 3 to 5 is also forward direction. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6. So definition manaki reach ayinda. Starts at R of S, ends at C of S, flows through only forward direction. 1 to 2 forward, 2 to 3 forward, 3 to 5 forward, 5 to 6 forward. All the flows is forward direction. So second forward path is minus G3. Yes, there are two forward paths. So K is equal to 2. K is 2. So the K is 2. So the calculation of the transfer function P1 delta 1 plus P2 delta 2 by delta. First, you are calculating the forward paths. Next, you are calculating the individual loop. What is meant by individual loop? What is the definition of individual loop? The definition of individual loop means starts at one node, terminates at the same node, does not cross any node more than once. ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అదే నోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఎండ్ అయితే దాన్నే ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటాం. See all of you, starts at second node, 2 to 3 is forward, 3 to 4 is forward, again 4 to 2 is forward direction, 2 to 4 is reverse, 2 to 4 is reverse, 4 to 2 is forward, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 2 is ending. Starts at second node, terminates at the same second node, ends at the same second node. So which is called the forward path. Starts at one node, terminates at the same node, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 2. Starts at one node, terminates at the same node, does not cross any node more than once. So L1, the product of all the gains 1 into G1 into minus H minus G1H. It is the gain loop minus G1H. And next, you are calculating the two non-touching loops. So if there is only one loop, so there are no two non-touching loops. In the given only one non-touching loop, one loop, there are no two non-touching loops. So aada undede manaku oka loop aithe two non-touching loops ela vastayi manaki. So there is no non-touching loops. So and the calculation of delta, what is the formula of delta? 1 minus sum of individual loop gains plus sum of two non-touching loop gains. Individual loop is only 1, non-touching loops is 0. 1 minus L1. L1 is minus G1H, minus into minus plus 1 plus G1H. This is the calculation of delta. And delta 1 means 1 minus the first forward path is non-touching of the individual loop. First forward path ni touch avvakunda unde individual loop ento chudali. So manaku undede oke individual loop. So ఆ individual loop first forward path lo same nodes unnai kabatti 1 minus 0. So delta 1 is equal to 1. Next, delta 2 is
second forward path is not touching of any individual loop. So second forward path is also touching the second forward path is also not touching the individual loop. So individual loop అనేది first forward path ni touch అయింది, second forward path ni touch అయింది. So delta 2 is equal to 1 minus 0. So delta 2 is equal to 1. Substitute all the values. The transfer function 1 by delta p1 delta 1 plus p2 delta 2. So p1 అంటే ఏంటి? First forward path gain. P2 is second forward path gain. Delta 1 is 1 minus first forward path is not touching of any individual loop. Delta 2 is 1 minus second forward path is not touching of any individual loop. So this is the calculation of the transfer function in converting block diagram into signal flow graph. Next problem. All of you see, this problem is very, very important. Find the transfer function of given system by converting into signal flow graph. Find the transfer function of given system by converting into signal flow graph. So మనకి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ని సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో కన్వర్ట్ చేసి find the transfer function. After that find the transfer function అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను నేను? నోట్స్ నోట్ చేసుకోమని చెప్పా. నోడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ రిప్రజెంటింగ్ ద సిగ్నల్ ఆర్ వేరియబుల్. ఒక సిగ్నల్ కానీ ఒక వేరియబుల్ కానీ రిప్రజెంట్ చేసే దాన్నే నోడ్ అంటాము. ఫస్ట్ ఆర్ input signal, C output signal, summation point is node, takeoff point or branch point, this is called takeoff point or branch point. This is called branch point or takeoff point. And takeoff point, and this is summation point, this is takeoff point and output signal. So first R of S is first node, summation point is second node, next summation point is third node, and the branch point is fourth node, next branch point is fifth node, summation point is sixth node, next branch point is seventh node, and the output signal is eighth node. All of you clear the mention of nodes? R of S is first node, summation point 2, 3, branch point 4, branch point 5, summation point 6, branch point 7, output signal is 8. The mention of the nodes, and it is converting into signal flow graph. It's converting into signal flow graph. All of you listen carefully. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇచ్చిన బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇది. దీన్ని నేను సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. 1 to 2 డైరెక్షన్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది. సో నేను ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ పెట్టేశా. 1 to 2 దేర్ ఈస్ నో గెయిన్. మనకి గెయిన్ ఏమన్నా ఇచ్చాడమ్మా? ఏమి ఇవ్వాల గెయిన్. కాబట్టి యువర్ కన్సిడర్డ్ గెయిన్ ఈస్ 1. 1 to 2 ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, గెయిన్ ఈస్ నాట్ దేర్, సో యువర్ టేక్ 1. 2 to 3 డైరెక్షన్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూడండి, ఇట్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఆల్ ఆఫ్ యు సీ దిస్ డైరెక్షన్, ఇట్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. 2 to 3 ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్,
gain is not mentioned, so you will take gain 1. And 3 to 4, 3 to 4, direction is forward, direction, see all of you, direction, forward direction, gain is given G1, gain is given G1, so gain is G1. 4 to 5, direction is forward, 4 to 5, direction is forward, gain is given G2, gain is G2, gain is G2. 5 to 6, forward direction, all of you see this direction, 5 to 6, forward direction, gain is G3. 6 to 7, 6 to 7, so the direction is forward direction, gain is not given, so you are assuming the gain is 1. 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, forward direction, forward direction, gain is not mentioned, so you will take 1. All of you clear? 1 to 2, gain 1, forward direction. 2 to 3, forward direction, gain 1. 3 to 4, gain G1. 4 to 5, gain G2. 5 to 6, gain G3. 6 to 7, gain 1. 7 to 8, gain 1. This is the clear forward directions and gain. And next you are see 2 to 7. 2 to 7. Gain ఏంటి? H2. 2 to 7. Gain is H2. In the direction is reverse direction. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? రివర్స్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూసుకోవాలి మీరే. రివర్స్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి రివర్స్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు. గెయిన్ ఏమి ఇచ్చాడు? H2 కాబట్టి H2 పెట్టేశారు అనుకోవాలి. And three to 5, all of you see 3 to 5, 3 నుంచి 5 కి కలిపాను. 3 నుంచి 5 కి బ్రాంచ్, ఇది బ్రాంచ్ అంటాం మనం. 3 to 5 గెయిన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? H1. All of you see direction, it's reverse direction, it's reverse direction, gain is H1. And 4 to 6, ఇక్కడ చూడండి పైన 4 to 6, in the forward direction, direction ఏముంది? ఫార్వర్డ్ ఉంది, G4, gain G4. All of you see 1 minute in the circuit diagram to converting signal flow graph. ఒక్క నిమిషం అందరు చూడండి. 2 to 7, reverse direction, gain H2. 3 to 5, reverse direction, gain H1. 4 to 6, forward direction, gain G4. This is the conversion of block diagram into signal flow graph. And the transfer function, what is the formula of transfer function? 1 by delta sigma k tk d delta k. K అంటే ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్. మనకి ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ అయితే ఉన్నాయో, in the K is sigma expansion, that's type. So 2 forward pass, so in the sigma expansion 2 times. So first
you are calculating the forward path. So ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి ఫార్వర్డ్ పాత్ స్టార్ట్ సెట్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎయిత్ నోడ్ ఈస్ అవుట్పుట్ 1 is input 8 is output. What is the definition of forward path? Start set input, end set the output, flows through only forward direction. Start set input, end set output, flows through only forward direction. So 1 to 2 is forward direction, 2 to 3 is forward direction, 3 to 4 is forward direction, 4 to 5 is forward direction, 5 to 6 is forward direction, 6 to 7 is forward direction, 7 to 8 forward direction. 1 దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి 8 దగ్గరకి ఎండ్ అవ్వాలి. సో అన్ని ఫార్వర్డ్ ఫ్లో లోనే ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. The product of all the gains G1 into G2 into G3. So P1 is equal to G1, G2, G3. And the second forward path, all of you see 1 to 2 forward direction, 2 to 3 forward direction, 3 to 4 forward direction, 4 to 6 is forward direction, 6 to 7 forward, 7 to 8 forward, 1 is R of S, 8 is C of S, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 is forward direction G4, 6 to 7 is forward direction, 7 to 8 forward direction. So this is the calculation of forward path. Next చూడండి 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది 1 to 2, 2 to 7 is reverse direction. ఇది ఫార్వర్డ్ పాత్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? H2 ఎలిమెంట్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది 2 దగ్గరకి ఫార్వర్డ్ పాత్ అయింది 2 to 7 is reverse direction. So this is not forward path. Next 1 to 2 is forward direction, 2 to 3 is forward direction, 3 to 5 is also reverse direction, 3 to 5 also connecting the reverse direction, and 5 to 6 forward, 6 to 7 forward, 7 to 8 forward. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ఫార్వర్డ్ లో ఉంది కానీ ఇక్కడ రివర్స్ అయిపోయింది కదమ్మా. సో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఫార్వర్డ్ పాస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 4 to 6 6 to 7 7 to 8. There are 2 forward paths. There are 2 forward paths. You are calculating. This is second forward path 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 8. The calculation of product of all the gains. The product of all the gains. The product of all the gains. So G1 into G4, second forward path. There are 2 forward paths. In the sigma expansion, P1 delta 1 plus P2 delta 2. అదే మనకి 3 ఫార్వర్డ్ పాత్స్ వచ్చాయనుకోండి delta 1 P1 plus P2 delta 2 plus P3 delta 3. 4 ఫార్వర్డ్ పాత్స్ వచ్చాయనుకోండి P1 delta 1 plus P2 delta 2 plus P3 delta 3
plus P4 delta 4 by delta. This is the transfer function. ఫార్వర్డ్ పాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? ఇండివిజువల్ లూప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ meant by individual loop? Starts at one node, terminates at the same node, does not cross any node more than once. మనం ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే స్టార్ట్ చేసామో అదే నోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఎండ్ అయితే దాన్నే మనం ఇండివిజువల్ లూప్ అంటాం. స్టార్ట్స్ ఎట్ థర్డ్ నోడ్, 3 to 4 ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, 4 to 5 ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, 5 to 3 ఫార్వర్డ్. ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అదే నోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఎండ్ అయితే దాన్నే ఇండివిజువల్ లూప్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండివిజువల్ లూప్, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 2. All of you clear? So ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో అదే నోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఎండ్ అయితే దాన్నే ఇండివిజువల్ లూప్ అంటాం. అండ్ ద థర్డ్ ఇండివిజువల్ లూప్, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, again 7 to 2. This is third individual loop. First individual loop, second individual loop, third individual loop. Next, you are calculating the non-touching loop. All of you listen carefully. Non-touching loop. So you are compared 1 and 2. First loop and second loop compare చేయి. ఫస్ట్ లూప్ లో నోడ్స్ ఏమున్నాయి? 3, 4, 5. సెకండ్ లూప్ లో నోడ్స్ ఏమున్నాయి? 3, 4, 5. సో 3, 4, 5 టచ్ అయిపోయినాయి కదమ్మా రెండు. దీస్ బోత్ ఆర్ టచింగ్ లూప్స్. దీస్ two are touching loops. Next 3, 4, 5. Next 3, 4 both are touching. So this is also touching loop. 1 and 2 touch అయిపోయాయి, 1 and 3 touch అయిపోయాయి. Next 2 and 3 compare చేయండి. 3, 4, 3, 4 both are touching. So నాన్ టచింగ్ లూప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయమ్మా? లేవు. సో మనకి ఉన్న ఇండివిజువల్ లూప్స్ లో ఫస్ట్ లూప్ కి సెకండ్ లూప్, ఫస్ట్ లూప్ కి థర్డ్ లూప్, ఒకవేళ ఫోర్త్ ఉన్న 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4 అట్లా 2/2 మనం లూప్స్ లో నోడ్ కామన్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ 2 లూప్స్ లో అయితే కామన్ నోడ్ ఉండదో దాన్నే నాన్ టచింగ్ లూప్ అంటాం. సో the gain products of two non-touching loops, there are no non-touching loops. There are no non-touching loops. Anni touch అయిపోయింది. Next, calculation of delta. What is the definition of delta? 1 minus sum of individual loops. ఎన్ని ఇండివిజువల్ లూప్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3 loops. L1 plus L2 plus L3. 3 loops ని యాడ్ చేశాం. ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 2 నాన్ టచింగ్ లూప్స్. మనకి నాన్ టచింగ్ లూప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయమ్మా? ఏం లేవు, అన్ని టచ్ అయిన లూప్సే ఉన్నాయి. నాన్ టచింగ్ లూప్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ప్లస్ 0. ఏం లేవు కాబట్టి 0. ఒకవేళ టచింగ్ లూప్స్ ఉంటే అవి యాడ్ చేయాలంతే. ఏమ్మా? సో 1 minus sum of individual loop gains plus sum of 2 non-touching loops. There is no non-touching loops, so 0. And the calculation of delta k, ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని delta 1, delta 2, delta 3 చేయాలి. 3 ఫార్వర్డ్ పాస్ అయితే delta 1, delta 2, delta 3. 4 అనుకోండి, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. So in the given only
two forward paths. So delta 1 minus first forward path is non-touching of any individual loop. So first forward path ki touch avukunda unde individual loop చూడాలి. సో ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి అన్ని ఇండివిజువల్ లూప్స్ టచ్ అయిపోయాయి కాబట్టి సో ఆల్ ద టచింగ్ సో 1 minus 0. సో 1 minus 0 ఎంత 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఈస్ నాన్ టచింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ లూప్. సో సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ టచింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ లూప్. సో సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ని కూడా అన్ని ఇండివిజువల్ లూప్స్ టచ్ అయ్యాయి. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో డెల్టా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 0. సో డెల్టా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. P1 delta 1 plus P2 delta 2 by delta. So P1 means first forward path gain. P2 means second forward path gain. Delta 1 and delta 2. Delta means 1 minus sum of individual loop gains. So sum of all the individual loop gains. So this is the transfer function of given signal flow graph. All of you clear? So this is the next problem. Find the transfer function of given system by converting into signal flow graph. Same process. First, take the nodes R of S, summation point, and this is branch point. This is branch point 1, 2, 3, summation point 4, branch point 5. C of S output signal is 6. R of S is 1. Summation point 2. Branch point 3. Summation point 4. Branch point 5. C of S is 6. This is the mention the nodes. Mention the nodes 1 to 2, 3, 4, 5, 6. See 1 to 2 is not mention the gain. So you will take 1. 2 to 3 is also not there. So 1. 3 to 4. 3 to 4. The forward direction gain is given G1. Again 3 to another node 4. Gain is G2. 4 to 5 is not there 1, 5 to 6 not there 1, and 2 to 5, the gain is reverse. The direction you are see, it's reverse direction. The gain is reverse direction. So gain is not mentioned. So 1. Gain is connecting to negative signal, so -1. Idi signal flow graph conversion. So ask any doubts. Evaraina doubts adagandamma fast ga. Only 30 seconds. Ask any doubts. $459, Krishna, ask any doubts? $459.